Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So hello guys, itutuloy natin ngayon ang week number 5 to 6 about conducting statistical mini research na under ng MatheMARteknix quarter number 4. Siyempre, ang material pa rin na gagamitin natin dito ay yung learner's packet o yung tinatawag nating link. So sundan nyo lang yung discussion natin kasi medyo madugo na konti itong tinatawag nating mini research making. But anyway, I know that meron na kayong slight idea about research pagdating sa English or even sa Filipino, di ba? So ang gagawin lang natin ngayon ay i-enhance na lang natin yung concept na yun. So when we say research, ibig sabihin it is scientific investigation and study of something in order to establish facts and reach a new conclusions. O kaya naman ay inference. Okay? Tapos pag sinabi nating mini research, ito mini lang naman to. Sa mga parts na gagamitin natin dito ay una, siyempre, kailangan mayroon kang title. Tapos yung title ang gagawin mo dito, dapat ay alam mo na kaagad kung ano yung tinutukoy dun sa title pa lang. Pag binasa ng reader yung title, alam na kaagad, ito pala yung tungkol sa pinaka-research na ito. So, dapat catchy, tapos alam mo na, nakalagay na kaagad doon kung ano ba yung nilalaman ng study o kaya ng research. Okay? So, syempre, meron tayong background of the study. Para saan ba? Bakit ka ba nag-conduct ng study na yun? Ano ba yung background ng research na gagawin mo? The next, we have the statement of the problem or ang tawag natin dito ay SOP. Pagdating talaga sa pinaka research, then pwede na siyang tawagin SOP. Ito yung naglalaman ng mga questions o kaya ng mga problems na kinakailangan nating sagutin dito sa pinaka-study natin. Okay, for number 3, significance of the study. So, pag sinabi natin significance ay important. So, saan ba or kanino ba importante or significant yung gagawin nating study? Next, we have methodology or the methods. So, una, we have the design. Okay, so research design. So, usually, marami tayong ginagamit na design tulad ng quantitative or qualitative. Pagka talaga higher research na talaga, pagdating na senior high, dapat alam nyo na yun. O kaya naman, pwede tawagin natin MMR na kung saan pagsasamahin natin ngayon yung quanti and quali, ibig sabihin mixed method research. So, ang daming mga design. O kaya, pwede tayong gumamit ngayon ng tinatawag natin experimental o kaya mga quasi-experimental. So, those are the different kinds of research design. Pero since nag-start pa lang naman kayo, hindi muna natin gagamitin yung mga komplikadong design para mas madali yung pag-unawa nyo dito sa pinaka-research na to. Okay? So, letter B, alamin natin kung sino yung participants or respondents na sa gagawin nating study. Okay? Siyempre, pag-determine natin dito, di ba, mayroon tayo na tawag na sampling technique. Okay? So, nasa inyo na yun kung ano yung gagamitin yung technique doon. Okay? So, next, letter C, so we have the data gathering. So, paano natin magagather yung okay, so data. Tapos, meron pa tayo dito na tawag na presentation of data. Pero, ang gagawin ko dito, hindi na tayo gagamit ng mga graphs, but instead, gagamit na lamang tayo ng table o kaya naman ng frequency distribution. And for letter D, ano-ano yung mga statistical treatment na gagamitin natin? Okay, usually, ang pinag-aaral natin dito, mga measures of position, tapos mga central tendency. So, dun muna tayo mag-focus okay, pwedeng mean or average, o kaya pwedeng percentile, o kaya naman pwedeng ang percentile rank. Pero, pag higher na, pwede ka nang gumamit dito ng standard deviation, o kaya naman may tinatawag tayong titas, o kaya ANOVA, analysis of variance, or tinatawag na Markova, mga ganyan. So, kung meron kayong time para i-search yung mga term na yan, pwede yung search yan kay Google para kahit paano magkaroon kayo ng advanced study about those statistical analysis or treatment na gagamitin natin. So, another part is we have the results and findings. So, yung mga nakuha nating mga ginamitan natin ng statistical treatment o kaya naman analysis, so dito natin ilalagay kung ano ba yung mga resulta na nakuha natin doon o mga findings na nakuha natin. Next, after that, so syempre, based on the findings or results, doon na tayo magbibigay ng conclusions. So based on the conclusions,
pwede tayo mag-provide ng recommendations para pagkaroon ngayon ng intervention kung ang pinag-uusapan natin dito ay mga estudyante at ma-improve ngayon o ma-enhance ngayon yung performance ng mga estudyante. Kaya importante na meron tayong mga recommendations. Kung nag-cite ka dito ng mga articles, kung kumuha ka ng mga literature, then kailangan mo i-cite yung mga references kasi meron tayong tinatawag na plagiarism na kung saan hindi mo siya pwedeng basta copyhin na lamang. So kailangan mo i-cite ngayon kung kanino mo kinuha yon at saan mo nakuha yung article na yon. So dito sa learning task number 2, magbibigay lamang ako ng suggestions. So yung ibibigay ko sa inyo, papakita ko sa inyo ay suggestions na pwede nyong pagbasihan para makagawa kayo ng sarili nyong mini research. Okay, sabi dito, you are going to conduct a mini research on the students' performance in their third quarter summative test in mathematics. So apply the knowledge and the skills that you have learned in this lesson based on the test results and make or formulate meaningful decisions based on the results to resolve the identified problem, concern, or issue. So ang possible na maging title ko dito ay the performance of the students in saan? Summative test of the grade 10 MDL students at pwede mo ilagay dito ang iyong school during the third quarter for the school year 2020-2021. Ang gusto kong mangyari dito, lahatan ng grade 10 students, di ba? Kung masyado namang marami, halimbawa ang school nyo ay big school tapos mga nasa 800 to 1,000, pwede naman yan sa iyong section lamang. Pero kung mga estudyante mo ay mga nasa 300, mas okay na isasama na natin lahat ng grade 10 MDL students. For the background of the study, so during this pandemic, ito yung aking suggestions. So during this pandemic brought by the COVID-19, the Department of Education or DepEd implemented the distance learning for the school year 2020-2021 such as modular distance learning or MDL and the online distance learning or the ODL to make sure that learning remains unhampered. This means that lessons will be delivered outside the traditional face-to-face setup. Ito na yung natin. So since the MDL students, eto nakalagay na dito kung bakit kinakailangan natin mag-conduct ng study. So since the MDL students are answering their modules or the learner's packet o kaya yung LEAP at home with no direct supervision from their teachers, most of them found difficulty in dealing with mathematics. Ito yung pinaka-problema. So thus, the researcher would like to know the performance in summative tests of the grade 10 MDL students at yung particular school na kung saan ka naka-enroll during the third quarter for the school year 2020-2021. Then, for the statement of the problem, this mini research will help the researcher determine the performance in summative tests of the grade 10 MDL students at your school during the third quarter for the school year 2020-2021. Ito yung isa sa mga parang similar example na ibinigay sa inyong LEAP, pero pwede natin dagdagan. Specifically, it will answer the following questions. So for number 1, what is the mean score in summative tests of the grade 10 MDL students during the third quarter for the school year 2020-2021, and how many students got the score below 75% and above 75%. Then for the significance of the study, kanino ba importante itong study na to? Siyempre, this mini research can help identify those MDL students who found difficulty in the summative test of the grade 10 MDL students during the third quarter for the school year 2020-2021. Moreover, the findings of this mini research will help the teachers formulate interventions that will help students overcome the challenges in the summative test and the mathematics as a whole. Okay, for the methodology, for the research design, pwede naman nating gamitin yung nasa example. So this is a quantitative research, ibig sabihin, more on numbers tayo dito. Pag sinabi natin quali, ang gagawin natin doon ay more on observation o kaya interview, tapos yung pinaka-result natin dito ay mga sentences o kaya mga paragraphs. So tayo dito, computation. So may numbers na involved. So documentary analysis and purposive sampling was used in conducting this mini research. Kung bakit purposive? Kasi kung gusto mong gamitin ay yung lamang section mo, okay, so meron kang purpose na gusto mong kuhanin ngayon yung performance ng section mo, di ba? Kaya tinawag nating purposive sampling. Pero kung kukuha ka lamang ng tinatawag nating samples dun sa pinaka
buong grade 10, ang gagamitin mo doon ay random sampling. So for letter B, participants and respondents. The participants and respondents of this mini research are the grade 10 MDR students at yung school na meron ka dyan, this school year 2020 to 2021. So kapag naglagay ka dito, kinakailangan ay in the sentence form. Hindi mo lang pwedeng sabihan na grade 10 students, MDR students at halimbawa ay school ko tapos this school year 2020 to 2021. Kinakailangan ay naka-sentence form tayo. So next, for the data gathering, paano ba natin magagather yung data? Paano ba natin makukuha yung mga data na gagamitin natin? So, ang nilagay ko dito, the researcher will ask the permission of the mathematics teachers. Kung gusto mong lahat, hindi lahat ng mathematics teachers, to get the data of the grade 10 MDR students in summative test. Kung ang gusto mo lang naman ay yung pinaka-section mo, edi yung iyong mathematics teacher lang. So, isa lang, di ba? Pero kung gusto mo ay lahat ng grade 10, so we have the mathematics teachers. So, afterwards, the researcher will summarize the data in a table using the frequency distribution. For the statistical treatment, so this mini research study will use the various statistical tools in addressing the research questions such as frequency count, mean, and percentile rank. So, dito sa pinaka-example nyo, ang inilagay lang doon, halimbawa ay mean o kaya naman ay percentile and then the percentile rank. Pero kung gagawa ka talaga ng research, kinakailangan ay state mo yung mga gagamitin mong statistical treatment or analysis together with the formula. Kaya nilagay ko pa dito yung pinaka-formula. Kaya in state ko, halimbawa, number 1, frequency count, ano ba ibig sabihin nun? It refers to the tabular arrangement of data classes together with the corresponding class frequency. Di ba yung halimbawa ay 85 to 90 nakakuha ay 6. Ganun lang naman yun. Next, for the mean naman, so this tool was used to determine the average grade of the grade 10 MDR students. So the formula, ito na yung formula natin. So since gagamit tayo ng group data, we have mean is equal to the summation of fx sub m all over n. Ibig sabihin, the product of frequency and the class mark then divided by the number of or the total frequency or n. So hindi ko na isinama dito yung percentile, but instead ang focus ko dito ay yung percentile rank. So ano ibig sabihin? It is typically defined as the proportion of scores in a distribution that a specific score is greater than or equal to. So the formula for finding the percentile rank is ito. PR is equal to 100 over n times the quantity of P. Yung P natin dito, yung pinaka-raw score, minus LB or the lower boundary all over I or the class size plus the cumulative frequency before the class interval containing the raw score o yung P na meron tayo. So binigay ko example dito ay yung 300. Okay, 300 students. Pero kung gusto mo yung pinaka-section mo lang ba 50 students, pwede na yon, di ba? Hindi naman kailangan umabot ng lahat. Example ko lang naman to. So sabihin natin ba there are 300 MDR students, grade 10 MDR students in your school. Then yung pinaka-data natin dito ay hypothetical lamang ito ha. Sabihin hindi talaga ito yung pinaka-true data na kinuha ko sa amin, di ba? So ito ay hypothetical data. Halimbawa, from 70 to 72 na kung saan nakakuha ng 45, 53, 27, 43, hanggang nakakuha ng 8 na ang total natin dito ay 300. Ang I ko dito ay 3. So ang pinaka-lowest class interval ko ay 70 to 72 hanggang kay 94 to 96. Okay, so ganun lang naman yun. Mag-add ka lang ng 3 dito, mag-add ka lang din ng 3 dito para madali mong makuha yung pinaka-class interval. Then yung lower boundary, minus ka ng 0.5 dito, magiging 93.5. Ito ganun din. 90.5 minus ka dito, 87.5, ito minus ka dito, 84.5. Or, since meron ka ng I is equal to 3, pwede ka na mag-minus ng 3, minus ng 3, minus ng 3, minus ng 3, minus ng 3 para mahanap mo ngayon yung pinaka-LB. So, ang daming paraan para makuha natin yan. So, pagdating naman kay less than cumulative frequency, wala kang gagawin dito kundi i-add ang mga frequency simula sa pinaka-lowest. Okay, pag ano, di ba? May mga times kasi na anong ginagawa ay yung pinaka-lowest nasa pinaka-taas, di ba? Hindi kung nasa taas yung, di ba, itong 70 to 72 napunta dito, hindi pa baba ka, di ba? So, ganun gagawin. Basta lagi ka mag-start sa pinaka-lowest class interval. We have 45 plus 53, 98 plus 27, 125 plus 40, 165 plus 63, 228 plus 17, 245 plus 37, 282 plus 10, 292 ay plus 10, 292 and then plus 8 magiging 300. Kaya ang n natin dito ay 300. Ito namang class mark, so since ito ay 3, 94, 95, 96 kaya 95.
So dito, ang gawin mo na lang, since meron kang 3 dito, minus ka ng 3. And dito, minus 389, minus 386, minus 383, minus 380, minus 377, minus 374, then minus 3i71. Or, kung nanggaling ka sa pinakababa, 70, 71, 72, meron ka 71, papunta ka sa taas, mag-add ka na lang ng 3. Huwag ka nang kumuha ng average kasi mas matagal pa yon. Okay? Ito namang frequency times x of m, imumultiply mo na itong frequency dito. Kaya imumultiply mo yung 8 dito kay 95, makukuha mo ito hanggang makarating ka kay 45 times 71, makukuha mo yan 3,195. Then i-add mo lang yan, pwede naman gumamit ng calculator. So magiging sum natin dito ay 24,060. Saan ba natin gagamitin yan? Sa pinaka-mean. Okay, to find the mean, ang formula natin ay the summation of fx of m all over n. Kaya substitute natin ng 24,060 divided by 300. The value is equal to 80.2. So, ano ibig sabihin ng 80.2? It means that the mean grade of 300 grade 10 MDL students in summative test is 80.2. Diba? Medyo mataas na, no? 80.2 yung kanyang average or the mean grade. Pwede ba natin itong gawing percentage? So, since ang pinaka-grade naman natin is over 100, edi pwede natin kunin yung MPS o kaya the mean percentage score na magiging 80.2. Pero kung hindi ka over 100, hindi mo basta ito ilalagay ng percentage tulad dun sa pinaka-learning task number 1. Okay? Pero sapat na yung 80.2 ang average or the mean grade. SOP natin ay tinatanong doon kung ilan ba yung estudyante ang nakakuha ng less than 75 kasi pag sinabi natin less than 75, unfortunately, failed yun, di ba? Huwag naman sana mapasama kayo doon, no? Kung hindi man, huwag kayong mag-alala, panoorin nyo lang itong mga video na to para magkaroon kayo ng idea kung paano ba mapapadali yung topic. I think hindi ka na makakuha ng 75, di ba? Baka 95 pa or above, di ba? Kukunin natin dito, so how many students got the grade below 75? So thus, we are going to get the percentile rank of 74 kasi less than tayo, di ba? Okay, so below kasi kaya magiging 74 ang gagamitin natin. So nasaan ba yung 74 na yon? Okay, nakapalab ngayon dito kay 73 to 75, kaya yung frequency natin is 53, then ang LB natin is 72.5, and then yung cumulative frequency before is 45. Then saka natin i-substitute sa pinaka-formula na 100 over n times sa dito B minus LB times frequency all over I plus CF sub P. Kaya makukuha natin dito ay equal lamang kay 100 divided by 300 times 74 minus 72.5 times 53 all over 3 plus 45. So naka-M-dash tayo ha. Ano gagawin doon? Unahin mo munang i-minus ang 72 minus 72.5. Ano makukuha mo doon? 1.5. Saka mo i-times ng 53. Tapos kung gagamit ka ng calculator, equals mo siya. Okay? Then divided by 3. Then saka pa lang i-add ng 45. Makukuha mo ngayon ng 71.5. Then saka natin i-multiply ng 0.33. Then makukuha natin ang value of the PR ng 74 ay equal kay 23.54 or 24%. So ano ibig sabihin nito? Therefore, 24% of the class or 72 student kasi 24% times 300 is equal to 72 got the grade of less than or equal to 74. Medyo marami-rami pa yun, ano? So, while 76% or 220 students got the grade of greater than or equal to 75 o kaya mga pumasa. So, after nung pinaka-computation na meron tayo, eto na yung results and findings na nakuha natin. So, number 1, the class has a mean or average grade of 80.2 or mean percentage of 80.2% kasi over 100 naman yung grade natin. Then, 24% of the class or 72 students got the grade of less than or equal to 74, while 76% or 228 students got a grade of greater than or equal to 75. For the conclusions and recommendations, based on the results, the 300 grade 10 MDL students have fair mastery level of performance in the summative test in the mathematics for the third quarter of the school year 2020 to 2021 dahil ang kanilang average ay 80.2 lamang. So there are 24% or 72 students, medyo marami to, who got grades of less than or equal to 74. So they need to be given an intervention. Kaya the grade 10 mathematics teachers of the MDL students must prepare
intervention materials for them. So ako naman, ang intervention materials ko ay ito mga video materials na ginagawa ko. Sa lahat ng mga video materials ay sinasend ko sa aking mga MDL students and even sa aking mga ODL students dahil it is part of the intervention materials. So I hope guys nakatulong ako sa inyo kung paano maintindihan yung pinaka-sample ng mini research. Kung nagustuhan mo yung video natin, like naman tapos paki-share mo sa mga kaklase mo para magkaroon din sila ng idea kung paano ba ang paggawa ng mini research. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so libre naman yan. Click mo lang dyan tapos hit mo na rin yung bell all para kapag nag-upload pa ako ng maraming videos, manonotify ka agad. Pero hindi ko na siguro gagawin pa yung learning task number 3 para hayaan ko naman kayo na kayo mismo ang gagawa ng mini research. So sundan nyo tong example na to at yung example nasa inyong material. So bye bye and God bless.